So friends, today's topic is component diagram. So component diagram shows a set of components. It shows a set of components and their relationships. So it shows a set of components and their relationships. So the relationship between the components and a components is a component diagram. So let's see what is component. So component diagram is graphically rendered as a rectangle with tabs including only its name. So this is the graphical representation of a component. Okay, so component is represented with a rectangle with the tabs. So this is a rectangle and these two are the tabs. So including only its name means we write only the name of the component in this rectangle. For example, ATM. Okay, assume that ATM is our component name. So this is the component. So component diagram is a collection of vertices and arcs. So graphically, a component diagram is a collection of vertices and arcs. So for example, this is a component, assume that, and there is another component. Okay, so this is the arc. So this is treated as one vertex and this is the other vertex, and this is the arc. So this is the vertex, two vertices. Okay, arc. So this is the arc. So component diagram is a collection of vertices and arcs. So this is a vertex, this is a vertex, these two are the vertices, and this is the arc. So component diagrams are special kind of diagrams. So these are special kind of diagrams. So these diagrams share common properties as other diagrams do. Okay, like names and relationships. Okay, so these share common properties, as other diagrams. Okay, so these diagrams share common properties as other diagrams. Okay, so now component diagrams contains different contents. Okay, so the following are the contents of the component diagram. So ఏమేమి ఉంటాయి కంటెంట్స్ అంటే కంపోనెంట్ డయాగ్రామ్లో ఏమేమి ఉంటాయి? నెంబర్ 1 కంపోనెంట్స్. ఓకే, కంపోనెంట్స్. నెంబర్ 2 ఇంటర్ఫేసెస్, components, interfaces, and number 3 dependencies, specialization, generalization, and association relationships. So the contents of the component diagrams are components, interfaces, dependencies, specialization, generalization, and association relationships. So these are the components of the contents of the component diagram. Okay, so component diagrams are used to model a system's static implementation view of a system. Okay, the uses, what are the uses of component diagram? So it is used to model static implementation view of a system. Okay, so this view supports the configuration, primarily this view. So here it is used to model the static implementation view of a system. So we implement a static view. Okay, static implementation view of a system. To model the static view of a system, we use component diagram. Static and dynamic, we know those two things. So this view primarily supports the, means this static view primarily supports so it primarily supports configuration management. It primarily supports configuration management of a system's parts. Okay, systems parts are made up of components. These are
combined in several ways. These are combined in, so wait, so these are combined in several ways. Okay, so these are combined so these are combined in several ways. So to model static implementation view of a system, primarily suppose the configuration management of a system parts are made up of components. So these are combined in several ways to form a running system. Several ways to provide running system. To provide running system means, so the primarily it, so model static implementation view of a system, it primarily supports the configuration management of a system. Okay, so this view supports the configuration management of a system parts. So system parts ఎలా ఉన్నాయి, సిస్టమ్ పార్ట్స్ మనం ఎలా మేనేజ్ చేయాలి. ఓకే, సో వాటికి సంబంధించిన వాటిని సపోర్ట్ చేస్తుంది ఈ వ్యూ. ఓకే, కన్ఫిగరేషన్ మేనేజ్మెంట్ ఆఫ్ ఎ సిస్టమ్ పార్ట్స్. సో దీస్ సిస్టమ్ పార్ట్స్ ఆర్ మేడప్ ఆఫ్ కంపోనెంట్స్. సో సిస్టమ్ పార్ట్స్ని మనం కంపోనెంట్స్తోని మేడప్ చేస్తాం, అంటే కంపోనెంట్స్ ద్వారా మనం సిస్టమ్ పార్ట్స్ని కన్స్ట్రక్ట్ చేస్తాము. ఓకే, సో దీస్ ఆర్ కంబైన్డ్. వాట్ ఆర్ దీస్? సో కంపోనెంట్స్. సో దీస్ కంపోనెంట్స్ ఆర్ కంబైన్డ్ ఇన్ సెవరల్ వేస్ టు ప్రొవైడ్ రన్నింగ్ సిస్టమ్. అంటే ఒక రన్నింగ్ సిస్టమ్ని మనం ప్రొవైడ్ చేయడానికి, ఒక రన్నింగ్ సిస్టమ్ని మేక్ చేయడానికి కంపోనెంట్స్ని యూజ్ చేస్తాము. ఈ కంపోనెంట్స్ అంటే ఏంటి మరి? సిస్టమ్ పార్ట్స్. ఓకే, సిస్టమ్ పార్ట్స్ని మనం కంపోనెంట్స్గా తీసుకుంటాము. సో ఈ కంపోనెంట్స్ ద్వారా వీఆర్ ప్రొవైడింగ్ ఏ రన్నింగ్ సిస్టమ్. ఓకే, సో నౌ ద యూజెస్ ఆఫ్ కంపోనెంట్ డయాగ్రామ్లో సో 3 యూజెస్. ఓకే, బేసిక్గా మనం 3 యూజెస్ని తీసుకుంటాము. సో ఫస్ట్ వన్, టు మోడల్ source codes. Okay, to model source codes is the first use. Okay, to model source code. Okay, second one, to model physical databases. To model physical databases. Next, third one, to model executable releases. To model executable releases. So first one, to model source code. Okay, to model source code ante enti? So here to model source code ani cheptunnamu. So either by forward engineering or reverse engineering, we identify a set of source codes. Okay, either by forward engineering or reverse engineering. Okay, we identify set of source code files. Okay, or we identify set of source codes. Okay, we identify source codes and model these as components. Okay, model these as components files. Okay, so in this, by using forward engineering or reverse engineering, we identify source codes. Forward engineering ద్వారా కానీ రివర్స్ ఇంజనీరింగ్ ద్వారా కానీ మనం సోర్స్ కోడ్ని ఐడెంటిఫై చేస్తాము. ఈ సోర్స్ కోడ్ని మనం కంపోనెంట్స్ లాగా మోడల్ చేస్తాము. అంటే ఈ సోర్స్ కోడ్స్ని కంపోనెంట్స్ లాగా తీసుకుంటాము. సింపుల్, ఇందులో ఏం లేదు. సోర్స్ కోడ్ టు మోడల్ సోర్స్ కోడ్స్లో ఏదైతే సోర్స్ కోడ్ ఉందో ఆ సోర్స్ కోడ్ని మనం కంపోనెంట్ లాగా తీసుకుంటాం, జస్ట్ లైక్ దిస్. ఓకే, కంపోనెంట్ లాగా తీసుకుంటాము. ఓకే, సో ఫర్ లార్జ్ సిస్టమ్స్, ఓకే, దిస్ ఈజ్ in small systems. For large systems, use packages. We use packages. So package is a collection of, again, a set of group of source codes. Okay, set of group of source codes is a package. Means for large systems we use packages. So these packages are a set of group of source codes. Set of group of source codes. So this is about the to model source code. Okay, next to model executable releases చూసిన తర్వాత to model physical database చూద్దాము. To model executable releases, second one, to model executable releases. To model executable releases. So in this
we identify set of components. Okay, in this we identify a set of components. Identify a set of components. So this set of components మనం ఐడెంటిఫై చేస్తాము. This will involve some or all components live on single node. Okay, we identify components అన్న మరి ఎలా ఐడెంటిఫై చేస్తాము. సో దిస్ విల్ ఇన్వాల్వ్ సమ్ ఆర్ ఆల్ కంపోనెంట్స్ లివ్ ఆన్ సింగిల్ నోడ్ ఆర్ distribution of a set of components across all nodes in a system. So ఏంటి ఇక్కడ, సో దిస్ విల్ ఇన్వాల్వ్ సమ్ ఆర్ ఆల్ కంపోనెంట్స్ లివ్ ఆన్ ఏ సింగిల్ నోడ్. సో ఎలా ఐడెంటిఫై చేస్తామంటే, సో ఒక సింగిల్ నోడ్ పైన ఉన్న కొన్ని లేదా అన్ని కంపోనెంట్స్ని ఐడెంటిఫై చేయడం, లేదా డిస్ట్రిబ్యూషనల్ సెట్ ఆఫ్ కంపోనెంట్స్ అక్రాస్ ఆల్ నోడ్స్ ఇన్ ఏ సిస్టమ్. సో వి డిస్ట్రిబ్యూట్ సెట్ ఆఫ్ కంపోనెంట్స్. ఓకే, సెట్ ఆఫ్ కంపోనెంట్స్ మనం డిస్ట్రిబ్యూట్ చేస్తాం. ఓకే, అన్ని నోడ్స్ ద్వారా, అంటే ఒక సిస్టంలో ఉన్న అన్ని నోడ్స్ ద్వారా ఈ సెట్ ఆఫ్ కంపోనెంట్స్ని మనం డిస్ట్రిబ్యూట్ చేస్తాము. ఓకే, సో దిస్ విల్ హ్యాపెన్ ఇన్ టు మోడల్ ఎగ్జిక్యూటబుల్ రిలీజెస్. ఓకే, సో ఈ ఎగ్జిక్యూటబుల్ రిలీజెస్లోనే ఫర్ ఈచ్ కంపోనెంట్ ఇన్ దిస్ సెట్ కన్సిడర్ ఇట్స్ రిలేషన్షిప్ టు ఇట్స్ నైబర్స్. ఓకే, ఈచ్ కంపోనెంట్ ఇన్ ది సెట్ కన్సిడర్ ఏ రిలేషన్షిప్ టు ఇట్స్ నైబర్. సో అంటే కంపోనెంట్లో ఉన్న సెట్లో ఉన్న ప్రతి కంపోనెంట్, ఓకే, సో కంపోనెంట్ అనేది ఇంకొక కంపోనెంట్తోని రిలేషన్షిప్ని కలిగి ఉంటుంది. ఓకే, సో ఇన్ దిస్ సెట్ ఏ కంపోనెంట్ has a relationship with other component. Okay, a component has a relationship with other component. So this will involve interfaces that are exported by certain components and imported by others. So this will involve interfaces. Okay, this will involve interfaces so that are exported by other components and imported by others. So this will happen in executable releases. Next, to model physical databases. Third one, to model physical databases. Okay, so in this, a logical database schema captures the vocabulary of a system's persistent data. Okay, logical DB schema captures the vocabulary of a system's persistent data. Okay, along with a semantic relationships. Okay, so logical database schema captures the vocabulary of a system's persistent data. Logical database schema is nothing but structure of the database. So logical database structure అనేది vocabulary of a system's persistent data ని క్యాప్చర్ చేస్తుంది. అంటే సిస్టమ్స్ పర్సిస్టెంట్ డేటా vocabulary. వాట్ ఈస్ vocabulary? Vocabulary is nothing but, సో వాట్ ఈస్ డెఫినేషన్స్ అని చెప్పుకోవచ్చు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ డీబీ అంటే ఏంటి, database. Okay, different definitions. Vocabulary is nothing but different definitions of a data. Okay, సో మన డాటాకి సంబంధించిన డెఫినేషన్స్ ఏంటి, ఎలాంగ్ విత్ సెమాంటిక్ రిలేషన్షిప్స్, అంటే వాటి మధ్యలో ఉన్న సెమాంటిక్ రిలేషన్షిప్స్. ఓకే, రిలేషన్షిప్స్ ఏంటి. ఓకే, సో దానికి సంబంధించిన డాటాని, అంటే సిస్టమ్స్ పర్సిస్టెంట్ డేటా వొకాబులరీని అండ్ సెమాంటిక్ రిలేషన్షిప్స్ని ఇది క్యాప్చర్ చేస్తుంది. ఏంటి, లాజికల్ డేటాబేస్ స్కీమా. ఓకే, సో ఫిజికల్లీ దీస్ థింగ్స్ ఆర్ స్టోర్డ్ ఇన్ ఏ సపరేట్ డేటాబేస్ ఫర్ లేటర్ రిట్రీవల్. సో దీస్ థింగ్స్, వాట్ ఆర్ దీస్ థింగ్స్? Vocabulary and a semantic relationship. So these things are stored in a physical database. Okay, for later retrieval. So these things are stored in a physical database for later retrieval. What are these things? Semantic relationship and vocabulary. ఇవి రెండు కూడా
ఫిజికల్ డేటాబేస్లో మనం స్టోర్ చేస్తాము ఫర్ లేటర్ రిట్రీవల్. తర్వాత మనం వీటిని రిట్రీవ్ చేసుకోవడానికి తర్వాత మనకు కావాలి కొన్ని కేసెస్లో. సో వాటిని రిట్రీవ్ చేసుకోవాలి అంటే వాటిని మనం స్టోర్ చేయాలి. సో ఎక్కడ స్టోర్ చేస్తున్నాం మరి ఫిజికల్ డేటాబేస్లో స్టోర్ చేస్తాం మనం. వీటిని దీస్ థింగ్స్ అంటే సెమాంటిక్ రిలేషన్షిప్స్ అండ్ వొకాబులరీ రెండింటిని కూడా మనం ఫిజికల్ డేటాబేస్లో స్టోర్ చేయడం ద్వారా వాటిని మనం తర్వాత మనకు యూజ్ అయినప్పుడు వాటిని రిట్రీవ్ చేసుకోవడానికి ఫిజికల్ డేటాబేస్లో స్టోర్ చేస్తాము. ఓకే, సో ద UML ఈజ్ suitable for modeling both the physical database schemas and logical database schemas. So UML is suitable for, so here UML unified modeling language, so మనకు తెలుసు unified modeling language అంటే, so it is suitable for physical database, suitable for modeling physical database schemas and logical database schemas. సో ఫిజికల్ డేటాబేస్ స్కీమాని మోడలింగ్ చేయడానికి, లాజికల్ డేటాబేస్ స్కీమాస్ని మోడలింగ్ చేయడానికి మనకి UML అనేది సూటబుల్. మీన్స్ ఫిజికల్ డేటాబేస్ స్కీమాని మోడల్ చేస్తాము అంటే డిజైన్ చేస్తాము, మోడలింగ్ చేస్తాము. సో లాజికల్ డేటాబేస్ స్కీమాని కూడా మోడలింగ్ చేయడానికి మనం UMLని యూజ్ చేస్తాము. సో దట్స్ వై టు మోడల్ ఫిజికల్ డేటాబేసెస్. సో ఇన్ దిస్ ఫిజికల్ డేటాబేస్ వీ హ్యావ్ డిస్కస్డ్ both the logical database and physical databases. So now we look at the example, means we look at the component diagram by using UML. So how we construct the component diagram. Okay, for example here I am taking bank database. ఇక్కడ నేను బ్యాంక్ డేటాబేస్ని తీసుకుంటున్నాను, బ్యాంక్ DB. సో వాట్ ఈస్ దిస్? బ్యాంక్ DB is a component. Assume that this is a component rectangle with 2 tabs including only its name, component name. Okay, so I am taking card member. Again here I am taking, for example, card member. So card member is the other component. Assume that other component. Then web page అని ఇక్కడ నేను ఇంకొకటి తీసుకుంటున్నాను, వెబ్ పేజ్ అని ఇంకొక కంపోనెంట్ నేను ఇక్కడ తీసుకుంటున్నాను. ఓకే, దెన్ ATM పర్చేజెస్ అని ఇక్కడ ఒకటి తీసుకోండి, లేదా ATM పర్చేజ్ అని తీసుకోవచ్చు, మిషన్ అని తీసుకోవచ్చు. ఓకే, ATM పర్చేజింగ్ అని తీసుకుంటున్నాను నేను ఇక్కడ ఇంకొకటి. సో అదర్ కంపోనెంట్ ATM పర్చేజింగ్, ATM పర్చేజింగ్. సో ముందే చెప్పుకున్నాం కంపోనెంట్ డయాగ్రామ్లో మనకు కంపోనెంట్స్ ఉంటాయి, ఇంటర్ఫేసెస్ ఉంటాయి, అండ్ స్పెషలైజేషన్, జనరలైజేషన్ రిలేషన్షిప్స్ ఉంటాయి, లేదా అసోసియేషన్ అండ్ డిపెండెన్సీ రిలేషన్షిప్స్ ఉంటాయని మనం చెప్పుకున్నాం ఆల్రెడీ. ఓకే, దెన్ నేను క్లయింట్కి సంబంధించిన డీటెయిల్స్ కూడా మనం ఇక్కడ తీసుకుందాము. క్లయింట్ డిస్క్రిప్షన్ లేదా ఎంప్లాయీ డిస్క్రిప్షన్ అని కూడా తీసుకోవచ్చు. ఓకే, సో రెండింటిని కూడా మనం ఇక్కడ డిస్క్రైబ్ చేద్దాము. ఓకే, క్లయింట్ పర్చేజెస్ అండ్ ఎంప్లాయీ పర్చేజెస్ అని తీసుకుందాము. ఓకే, లేదా క్లయింట్ డెస్క్టాప్, ఇక్కడ ఒకటి ఇంకొకటి తీసుకుంటున్నాను నేను, క్లయింట్ డెస్క్టాప్. ఓకే, క్లయింట్ డెస్క్టాప్. సో హియర్ ఐఎమ్ టేకింగ్ క్లయింట్, here I am taking other component, employee portion. Okay, employee, simply employee అని తీసుకుందాం, employee. Okay, so employee is the other component. సో ఇలా మనం కంపోనెంట్స్ని తీసుకున్నాము. సో రిలేషన్షిప్ బిట్వీన్ ది కంపోనెంట్స్. ఓకే, రిలేషన్షిప్ ఎలా ఉంటుంది మరి? ఓకే, సో ATM పర్చేజ్ కార్డ్ మెంబర్కి రిలేషన్షిప్ ఉంది. ఓకే, దెన్ కార్డ్ మెంబర్ ఇక్కడ మనం స్పెషలైజేషన్, జనరలైజేషన్ రిలేషన్షిప్గా తీసుకుంటున్నాము, అదేంటని నేను చెప్తాను. ఓకే, డాష్ లైన్ కనెక్టెడ్ టు యారో. ఓకే, డాష్ లైన్ కనెక్టెడ్ టు యారో ఈజ్ ఓవరాల్లీ కనెక్టెడ్ టు కంపోనెంట్. ఓకే, నెక్స్ట్ ఓకే, ఇలా మనం తీసుకున్నాము. ఓకే, సో 1 2 3 4 5 6 కంపోనెంట్స్ తీసుకున్నాము. 6 కంపోనెంట్స్ మధ్యలో ఉన్న, సో దిస్ ఈజ్ ది కంపోనెంట్
డయాగ్రామ్, కంపోనెంట్ డయాగ్రామ్. సో చూడండి, బ్యాంక్ డేటాబేస్, కార్డ్ మెంబర్, వెబ్ పేజ్. ఓకే, క్లయింట్ డెస్క్టాప్ అండ్ ఎంప్లాయ్ అని తీసుకున్నాము. ఏటీఎం పర్చేజెస్. సో హియర్ ఆన్లైన్ ట్రాన్సాక్షన్, వెబ్ పేజ్ ఏం చేస్తుంది, ఆన్లైన్ ట్రాన్సాక్షన్ చేస్తుంది. వెబ్ పేజ్ ఏం చేస్తుంది, ఆన్లైన్ ట్రాన్సాక్షన్ చేస్తుంది. ఓకే, వెబ్ పర్చేజ్ ట్రాన్సాక్షన్. ఓకే, సో వెబ్ పర్చేజ్ ట్రాన్సాక్షన్ అని చెప్పుకున్నాము. దీన్ని మనం ఏమంటున్నాము, వెబ్ పర్చేజ్ ట్రాన్సాక్షన్. సో కార్డ్ మెంబర్, వెబ్ పేజ్, ఇవి రెండు కూడా బ్యాంక్ డేటాబేస్ని యాక్సెస్ చేస్తాయి. కార్డ్ మెంబర్ అంటే కార్డు హోల్డర్ బ్యాంక్ డేటాబేస్ని యాక్సెస్ చేసుకుంటాడు. వెబ్ పేజ్ కూడా బ్యాంక్ డేటాబేస్ని యాక్సెస్ చేసుకుంటుంది. ఎంప్లాయీస్, క్లయింట్ డెస్క్టాప్ కూడా బ్యాంక్ డేటాబేస్ని యాక్సెప్ట్ చేస్తారు. ఓకే, సో ఇలా ఎందుకు తీసుకున్నాను, సో దిస్ ఈజ్ ది సూపర్ క్లాస్ అండ్ దీస్ ఆర్ ది సబ్ క్లాసెస్. ఓకే, సబ్ క్లాసెస్ ఆర్ కనెక్టెడ్ విత్ ది సూపర్ క్లాస్ విత్ డాష్డ్ లైన్ కనెక్టెడ్ టు రెక్టాంగిల్. యాక్చువల్లీ ఇక్కడ రెక్టాంగిల్ లాగా తీసుకోవాలి, కనెక్టెడ్ టు యారో. ఓకే, సో సబ్ క్లాసెస్ ఆర్ కనెక్టెడ్ టు సూపర్ క్లాసెస్ విత్ డాష్డ్ లైన్ యారో. ఓకే, సో దీన్ని మనం స్పెషలైజేషన్ లేదా జనరలైజేషన్ రిలేషన్షిప్ అని చెప్పుకోవచ్చు. దీన్ని మనం స్పెషలైజేషన్ లేదా జనరలైజేషన్ రిలేషన్షిప్ అని చెప్పుకుంటాము. సో ల్యాబ్లో మనం ఇంకా క్లియర్గా చూడొచ్చు. ఓకే, కార్డ్ మెంబర్ అనేది సబ్ క్లాస్, సబ్ క్లాస్, సబ్ క్లాస్, ఈ మూడు కూడా ఈ సూపర్ క్లాస్ని యాక్సెస్ చేసుకుంటాయి. సో వెబ్ పేజ్, సో ఇన్ ఆర్డర్ టు వర్క్ విత్ వెబ్ పేజ్ వీ నీడ్ బ్యాంక్ డేటాబేస్. Okay, in order to work with card member we need bank database. In a similar way, client desktop needs bank database. Okay, ATM purchase. Okay, ATM purchasing also needs for example we are purchasing something by using ATM. Okay, so for that it needs to accept or it needs to access bank database. In all the cases all the components need to access bank database. Okay, without accessing the bank database we cannot get anything. సో మీన్స్ క్లయింట్, వెబ్, కార్డు, ఏటీఎం వీళ్ళందరూ కూడా ఈ బ్యాంక్ డేటాబేస్ని యాక్సెస్ చేసుకోవాలి, ఎందుకంటే ఇందులోనే ఉంటాయి మన డీటెయిల్స్ మొత్తం. సో ఫ్రెండ్స్, దిస్ ఈజ్ అబౌట్ ది కంపోనెంట్ డయాగ్రామ్. థ్యాంక్ యూ.